Jasseh, ñu la dalal waat fii. Thank you. Before the break, we were talking about balaa ñoo dem noppale ko ñu doon waxtaanee. Of course, we dealt with your biography, your work experience in Gambia. waxtaanee nañ woon ba pare sa jaar-jaar ak liggéey yi nga xam loolu nga def Gambia ak sa wàllum jàng. And we ended up discussing about your conversations with Tamsir, with Miss Colonel Ndour Thiam. te fu ñu daanalee woon moo nekk ne jamono bi nga xamante ne yaa ngi doon waxtaan ak Ndour Thiam. Talking about his plan. Of the Republic of the Gambia, the government of Gambia. Yéen a ngi doon waxtaan ak Ndour Thiam si pexe yi nga xamante ne loolu la tëraloon pour daaneel nguur bi nga xamante ne moo nekk nguur yaa jënd bi woon. So the last thing we talked about was your recommendation to him not to ban the APRC. Ak tamit xalaat bi nga xamante ne woon ko ne comme bu fekkee ne loolu sotti na buñ fi génnee parti bu ñuy wax APRC. Your conversations with him spanned about 18 months. Sa waxtaanee moom jël na diiri fukki weer ak juróom-ñett. Did you have any discussions with him which warranted you to meet with the Senegalese ambassador to the Gambia? Ndax waxtaanee nga moom ak moom ba mu waraloon nga war a gisante woon ak Sénégal si ambassador bi nga xamante ne moo nekkoon fii Gambia bi fii. Ndax am na benn waxtaan boo am ak moom boo xam ne tax na nga waroon a gis ambassadeur bu Sénégal ci réew. Yes, during that period, there was a shortage of cooking gas in the country. Well, jamono boobu amoon na manqué bu amoon ci gas ñoo toggee ci biir Gambia. And as a restaurant owner, I was having difficulty obtaining this gas on a regular basis. Comme que man restaurant laa amoon naa jafe-jafe nag pour di jot ci gas ñoo toggee ci jamono yi ko soxlaa. So I had discussed not only with Colonel Cham, with many people about the shortage of this product. Sénégal ñoo ko gàlloon fi nga xam ne moo nekk ci frontière bi. And that the ambassador might be able to help you obtain gas from Senegal. mu ne nag am naa ne ambassador bi dina la mun a dimbali pour nga am gas yu bàyyeekoo Sénégal. And he suggested that I go see him about this. ci la ma dal di xelal nag ne naa dem ma gisee ak moom ci mbir mi. And I did. loolu nag noonu laa def. Were you in any way to discuss with the Senegalese ambassador the political situation in the Gambia and the intervention that Ndour Thiam had planned? Ndax yow amna si waxtaan bi nga xam def waroon nga ko def ak Sénégal ci ambassadeur boobu noonu si lu dem li nga xam moo nekk wàllum daaneel nguur bi nga xamante ne loolu la Ndour Thiam pare woon a def fii si réew mi. No, that discussion was never held. déedéet façon ngi waxtaan woo musta am. The significance of that visit was magnified. li nga xam ne nag moo dooleel li nga mooy di am solo bi nga xam ne moom lañ doon def ci ndaje boobu. It was magnified by some members of the NIA and those that were in the panel. ñi nga xam ne ñoo ko dooleel mooy ñi nga xam ne ñu ngi bokk NIA ak ñenn ñu nekk ci panel bi. Somehow they knew I had been to the Senegalese embassy or High Commission. am na daal lu tax bañ xam ne demoon naa ci ambassadeur bu Sénégal. And President Jammeh was given this information. te President Jammeh xibaar biñ ko joxoon mooy. And for some strange reason, te am mbir moo xam ne daal lu doy waar la. they concluded that we went there to have Senegal help us overthrow his government. ñoom daal liñ jàpp rek mooy ne ñun dañ fa dem pour Sénégal dimbale leen ñu daaneel nguuri réew mi. And the questioning and all of the statements that were made about this matter ñoom na ñu ngi doon nekk di laajte di lijjanti lu aju ci kàddu yi nga xam ne def nañ ko ci mbir mi. was to somehow create a set of facts. loolu nag tax na ba ñu dal di defoon ay sos yoo xam ne moom lañ tëral.
that will support that narrative. nga xam ne dina leen mun a dimbale ci leen xalaat boobu. Because that's what Jammeh wanted. ndaxte Jammeh ci boppam loolu la bëggoon. Interesting choice of words. kaddu yi nga xamante jël nga ko nekk na kaddu yi nga xamante ne yu rafet la de. The creation of a set of facts in order to justify a particular narrative. Creating of set of facts that would support what Jammeh wanted to believe. This is an interesting position to take about the investigations that happened at the NIA. Okay, let me say it in Wolof. Linga wax fi day ne gaay dañ ut ay sos yoo xam ne mooy tax ñu mën a dëgëral Jammeh lum bëggoon a dégga mbaa Jammeh lim bëggoon a gis ne moo am loolu lu doy waar la waaye dinañ ci delsi si ca kanam su ñëwee bay waxtaanee li nga xam ne moo xewoon ca NIA waxtu bi ñu leen jàppee yóbbu leen fa di def gestu bi nga xam ne moom lañ doon gestu liñ leen tuumal so we will come back to that particular issue. All this happened at around March of 2006, didn't it? Lii yëpp ngi xewoon si waarum si boori woori March si 2006 ndax du loolu. That is correct. waa noonu la. Can you recall what happened on 22nd March 2006? ndax mu nga fàttaliku luy xewoon si weeri March bu mu amee ñaar fukki fan ak ñaar si atum 2006. Yes, I had received a telephone call from Colonel Cham. waaw dama jot téléphone boo xam ne colonel Cham moo ma oo ci téléphone. That the attempt was made to overthrow President Jammeh. ne nag am na jéego yu njël pour daaneel ki nga xam ne moo di nguuri président Jammeh. Who was in Mauritania at the moment. nga xam ne jamono booba nag mu nga woon Mauritania. And that as far as he knew, it has failed. te moom daal ci ni nga xam ne noonu la ko xamee daal mooy ne pexe ma yàqu na. Prior to this date, did you know that he was going to make the attempt on that day? balaa bés bii nii woon ndax xamoon nga ne comme moom pare na woon a jël ay jéego pour def daanu nguur bi nga xam loolu la pare woon. As a matter of fact, no, but I knew of the initial date. déedéet de waaye xamoon naa bés bi nga xam ne moom lañ njëkkoon a tànn. This may not be, I now recall, it may not be in my statement, but the original date was during the EAU conference that was taking place in, I believe, Addis Ababa. waaw amoon na nag bés boo xam ne moo nekkoon ci suma xel mi léegi la ñëw boolewuma ko ci kàddu yi ma binda waaye liñ jàppoon mooy dañ koo def jamono ji nga xamee ne ndaje AU bi mu ngi doon am ca réewu Addis Ababa. And he had called me a couple of days before the date to say they were going to abort the attempt. te fekk nag ooyoon na ma téléphone ay fan balaa loolu ne nag li nga xam ne moom lañ fas yéene woon a def dañ koo fomma. Because some members of the Bar Association ndaxte am na ñoo xam ne ñu ngi bokk ci Bar Association bi. have advised him that overthrowing Jammeh in the midst of African presidents ne pour daaneel Jammeh ci jamono joo xam ne mu ngi ci biir ay njiiti réewi Afrika. it's going to force the African presidents to condemn the coup. loolu dina forcer nag njiiti réewi Afrika yooyu pour nag ñu ŋàññe coup d'état bi. And that would undermine his chances of success. te loolu mun naa am nag li nga xam ne noonu la ko buggee mu amee du amee noonu. And that they were just going to wait for another day. bon nag na xaar beneen bés. Some lawyers were complicit. comme dafa noonu am na lawyer yi nga xamante ne waxoon nañ ci. He did say that, yes, he said that. Am na lawyers yoo xam ne tam bokkoon nañ ci. Yes, he did tell me some members of the Bar Association. waaw waxoon na ma ñenn ñoo xam ne ci lawyer yi lañ bokkoon. Did you at any point in time prior to 22nd March 2006, did you at any moment talk to the American embassy about this? ndax yow am na si jamono bi nga xamante ne
bala wéri maaj ñaar fukki fan ak ñaar ci 2006 ndax mus nga waxtaanee woon ak America seen embassy bi. Absolutely not. Did it. So on 22nd March 2006, you received a call from Nur Cham telling you that, well, the coup attempt had failed. Léegi dafa noonu ñaar fukki fan ak ñaar ci wéri maaj 2006 Nur Cham oyoon na la ci téléphone wax la ne comme coup d'état bi nga xamantene mom lañ waajaloon pour def sooti wut. Yes, he did. He told me that. Did he say anything else? Nda amna lum la waxat. He told me that he has been informed that he is to be arrested and executed. Limma wax moy ne xamal nañ ko ne dinañ ko japp te dinañ ko rey. And he needed to leave the jurisdiction of the Gambia. Lolu taxna sax be bu bëgga génn réewi Gambia. He said he do not know of anybody else who could help him. Mu ne man nak man xawma kenn ko xamne dina ma wara mëna dimbele. But you. Ludul yow mi. Where was he at the time? Mom fa la nekkon ci jamono bobu. He was somewhere in Farato. Jamono joju mu ngi won fenn ca Farato. And I told him Ma dal di ko wax ne I serve in the United States military. Liggéey na ci soldari America. When I am in the battlefield Suma nekké ci tori xare. and a fellow soldier needs help, Suma moromi soldar soxla ndimbal. I am obligated to help. Dina ko dimbale. I will come pick you up. Man dina ñew jël la. I will get you out. Dina la génné ci réew mi. I'll come back and face the music. Dal di delu ci waat nak jakarlo lu mëna doon. And I did. Loolu la def. Tell us about it. Wax ñu naka nga ko defé. I called him to give me a landmark of how to locate his position in Farato. Dama ko wax ko nama digal ban bor la nekké ci Farato. So I asked him to get somebody who would stand on the main road because the house he was in was just slightly off the main road. La ko xamal ne na fexé am ko xamne na taxaw ci digg yoon wi ndax fim nekkon ci biir la won. And he was to give me a description of the individual. Ko defé nak mu daldi ma jox misal ci ki nga xamne mom la ebal ca yoon wa mu taxaw. The individual was just to wave at me Ko li mo def rek moy na ma ekati loxo and give me the thumbs up daldi ma joxoñ baram and start walking towards the direction, ñu daldi commencer nak dem and I will drive behind him. bu ko defé mom dafa dox rek dem man ma dawal moto ci gannaawam. And I was driven to a place I cannot remember now. Dañ may yobbu na be bërëb bo xamne nak fim nekk sax mënatuma ko fateleku. I picked him up. Ma daldi ko jël. What time of the day? This was around 4:35 p.m. Boori ñenenti waxto gëna wala jëm juroomi waxtu ci ngoon. And I told him that we should just take the main road Ila ko ne ko nañ jël rek yoon wu mag wi. to the border. Ñu dem ba ca frontière ba. Because my real understanding of the security, Ndaxte ni nga xamé non la xamé amé karange gi we could beat it. mun nañ ko jàll. Because we did not want to risk taking Ndaxte óorul pour ñu jël the back roads, yooni gannaaw yi yooni suuf yi. because that's precisely where they might be waiting for us, Ndaxte mun looking for you. Foofu lañ ñoo xaar pour di la seet. The main road being so obvious in broad daylight, Waaye nag buñ jëlee yoon wu mag wi duñ ñu ko foogee. they wouldn't think we're that crazy to do this. Xalaat ne sax suñu wouldn't xel expect you dina to be laal there. ñu daal ci yoon wu mag wi di dem. So we took the main road. Ñu jël yoon wi nag. We stopped. Was he disguised in any way? No. Ndax lax woon na nu woon na boppam ci benn. We stopped and bought some drinks in Birkama market. Ñu taxaw marché Birkama pour jënd fa luñ naan. Asked for directions. Ñu laajte yoon wi. And drove to the border. Ñoo jaar ñu daldi dem ba ci frontière bi. It was that simple. Loolu dafa yomboon ba nga xam ne. Not because we were smart. Nekkul ne ñun dañ muus eewu woon. But the security is that weak. Waaye kaaraange gi ci boppam nag moo tarutoon torop. Or dumb? I want to be nice. Wala xamuñ dara. So you easily made it to the border? Yes. Léegi mujjé nga dem ci border bi. And Yes, what did you do? Lan nga def? We went up to a place called Kujube, Ñu dem ba béréb bu ñoo wax Kujube. which was just about 15-20 minutes drive from Birkama actually. Nga xam ne diggante ma Birkama rek pour dawal fa moto fukki minute juróom ba ñaar fukki minute la. I dropped him off Ma wàccee ko fa. and told him Ma ne ko
that I would contact dinaa jokkoo the late Mrs. Kaur, who was representative of Germany, dem si yàlla si Mrs. Kaur mi nga xam ne moo fi teewaloon Germany so he can apply for asylum in Germany. nga xam ne dina mun a bindu nag pour daw laaxu ji foofa ca Germany. So I dropped him off and I came back home. ba ma ko fa wàccee ma ñibbisi nag. And go with anything? ndax dafa àndoon ak dara bu mu doon dem. No. He told me that Ali Job gave him some money, and I also gave him some money. wax na ma dee ne Aliou Diop jox na ko xaalis te man mii sax joxoon naa ko xaalis. And he was to travel as light, bu dafa waroon no weapons, nothing to attract attention. ànd ak gànnaay wala dara loo xam ne dina tax nit ñi fooge ko dara. In fact, he was in a pair of flip-flops, slippers. ay carax sax la soloon. And after you drop him off, what happened? boo ko wàccee lan moo xew. I went home dama dem ñibbi suma kër. and continued my daily life. ma continuer li ma defee rek bés bu nekk. And then what happened after that? léegi lan moo xew bu fa loolu jógee. I drove him up on a Wednesday, and on Friday night, bés boobu dama ko wàccee àllarba ba àjjuma ca guddi ga. I had some knocking on my door and shots being fired in my compound. ma dégg ñu ngi fëgg suma bunta bi di soxi ay bal ci kër gi. And my watchman was screaming. suma watchman baa ngi doon yuuxu. And there were people speaking in Mandingo. am na ñoo xam ne ñu ngi doon wax ci làkki soose. I came to realize they were telling the watchman to open the gate. li ma xam ne daal ñu ngi doon wax watchman bi ne na ubbi bunta bi. He didn't. ubbiwu ko. Because they were speaking in Mandingo. ni ñu ko doon waxee ci làkki soose. The poor guy is a Nigerian. moom nag waa Nigerian la. He had no idea what they were saying. liñ doon wax xamu ci dara. They thought he was resisting. ñu foog ne ndax dafa bañ. And he was badly beaten. ñu dal di ko dóor And dóor then miti. after they jumped over the fence. By who? By people wearing black. ñi nga xam ne ñoo sol yére yu ñuul yi ñoo ko dóor dóor yu métti gannaaw gi ñu ñaay duga. I then told my wife. ci laa wax suma jabar ne. No, in fact, I knelt down. ma sëgga ci suuf. I held my wife's hand. ma téye loxo suma jabar. And I said, ma ne ko. I am about to put the family in a very difficult situation. fi mu nekk nag maa ngi waaj a dugal sumay njaboot ci jafe-jafe bu métti. I don't know how long it's going to last, xaw ma nag kañ laa jeex. how difficult it's going to be, xaw ma naka la métti bi di toll. but I'm sorry. waaye maa ngi jégalu. Then I explained to her ma dal di ko xamal. what had transpired li nga xam ne moo xew. between Nur Cham and myself. suma diggante ak Ndur Cham. And she said, mu ne ma. I will stall them. dinaa leen. I will stall them. I'll go and waste their time at the door. dinaa leen tardeel ci buntu. Get dressed. solu. And let's call the U.S. ambassador. ñu oo ambassadeur bu America. Let him at least know you're being picked up. mu xam ne jël nañ la fii nii. And that he can confront the government to produce you some other day. dina jokkoo ak nguur gi pour ñu joxe la beneen And bis. at this time, the soldiers were really agitated. jamono bii nag soldaar yi mer nañ. And I had them saying, we're going to shoot the door. maa ngi dégg ñu ngi naan dañoo fetel bunta bi. My wife was standing at the door. suma jabar a ngi taxawoon ci bunta bi. And to my surprise, man li ma gën a bett mooy. my wife said, suma jabar mu ne. shoot the goddamn door ne fetel leen bunta bi. and see if I give a damn. nga seet ndax man faale naa. And they stopped ñu daal di yelling, bàyyi soo yuuxu bi. and she opened the door for them. mu ubbil leen bunta bi. But as at the time, have you already succeeded in your plan to speak to the U.S. Embassy? waaye si jamono boobu noonu ndax mujjee nga wax US Embassy bi. No, I was putting on my clothes at the time. déedéet jamono boobu maa ngi doon sol suma yére yi. And before they came to the bedroom, balaa ñoo dugg si ci biir cabinet bi. I called the U.S. ambassador xool naa ambassadeur bu America. and told him that I am being picked up by what I believe to be state agents. wax ko ne am na ñu ma ñëw jël si te ñooñu xam naa ne liggéeykati nguur gi lañ. He said, fine, go with them. mu ne baax na àndala ñoom. We will try to find out your whereabouts in dinañ the seet morning. fan nga war a nekk bu suba jotee. The purpose of calling them li tax nag ma oo leen. is for them to know that you have been picked up, mooy pour ñu xam ne jël nañ la. to avoid disappearances. pour nag bu rëcca dem bu la kenn gisati. And after I made that call, Musa Jammeh gannaaw bu ma defee téléphone oote boobu ba pare Musa Jammeh and Timbul Tamba ak Tumbul Tamba came into the bedroom ñu ñëw dugga suma cabinet. as I finished lacing on my shoes. fekk maa ngi doon takka suma daala yi. And I was led outside.
ci lañ ma génné ci biti. My wife and children followed. Suma jabar ak sumay doom toppama. And I was handcuffed in presence of them. Ñu dal di chaîné suma loxo yi ci seen kanam. And that's when my wife said to Musa Jammeh and Timbul Tamba, jamono boobu nag ci la suma jabar wax Musa Jammeh ak Timbul Tamba. is it necessary to have these handcuffs? Ndax jar na sax ngeen di chaîné loxoom yi. I was shocked Man dama siit sax. when Musa Jammeh removed the handcuffs. Ba Musa Jammeh dal di génne yi. And I was placed in the vehicle. Ñu dal di ma jël dugal ci biir moto bi. I was sandwiched between Musa Jammeh and Timbul Tamba. Musa Jammeh ak Timbul Tamba si xama. How did you come to know their names? Naka nga ñëwee xam ñoom seen tur. I knew Musa Jammeh because I had seen him several times whilst I would go for national security meetings and other meetings in the State House. Xamoon naa where he was Musa stationed. Jammeh ndax dama daan gisante ak moom su ma demee ci meeting yi kaaraange yi nga xam ne maa ngi ko daan dem di defi kër buur foofu. And a gentleman called Pa Alassane, I can't remember his last name, am na waaju ñoo wax Pa Alassane mënuma fàttale ko santaam. who was Musa Jammeh's uncle who actually raised him, nga xam ne nijaay Musa Jammeh ndax xam sax moo ko yar. was a good friend of mine that I saw on a regular basis. kooku suma xarit la woon boo xam ne dañ dee faral di gisante. And Musa Jammeh had known of my relationship with his uncle, Musa Jammeh xam na suma diggante ak nijaayam boobu. which I think is why he was willing to take the handcuffs and all of those. te foog naa ne xëj na sax loolu yëpp moo tax ba mu dal di nangu daal pour génne ceene bi ci suma loxo yi. So where were you taken? I was Fan lañ la taken, yóbbu. oh, sorry. I was taken to Mile 2. Mile 2 lañ ma yóbbu. Tell us what happened when you arrived at Mile 2. wax ñu lu xew bi nga àggee Mile 2. Upon arrival at Mile 2, I was stripped off my shoes, ba ma eggee Mile 2 dañ summi suma dàll yi. took my wallet, my watch, génne suma kalpe suma montar my belt, suma belta bi. and I was led away to a cell. ci lañ jël nag yóbbu ma dugal ma ci benn seel. Did they take any of your details, name, age, address, and things like that, next of kin? ndax jox jël No, nañ they sa did tur yi sa at ak fi nga dëkka ak ki nga xam moo war a toppa si yow. Sorry, they did not. I assume they knew my name, so. war a doon. déedéet man dama jàpp rek nga xam naa dañ xam suma tur rek. But they wouldn't know your next of kin waaye xamuñ kan moo la and waroon how a to doon. contact the person. te xamuñ naka la ñoo mun a jokkalante ak kooku. Quite frankly, under the circumstances, you wouldn't expect that. waa ci jamono ji anam yi mu demee woon na doo séntu loolu. Okay. Do the people that arrested you, nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo la jàppoon. how were they dressed? ñoom naka lañ soloo woon. They were all in black fatigue, military style. ñoom ñëpp ay yére soldaar yu ñuul lañ soloon. Are those known uniforms of the Gambia National Army, Nda the Gambia Armed Forces? yére yuñ soloon noonu ndax nit ñi dañ ko xamee bunti soldaar bi si jamono boobu. No. déedéet. Did you come to eventually learn which force those people belonged to? ndax mujjee nga xam ñooñu si ban bunti kaaraange lañ bokkoon. I knew they were in the military, xam naa ne ci soldaar gi lañ nekkoon de. but I knew also that the uniform wasn't meant for the military, waaye xamoon naa tamit ne uniforme boobu ñu sol du pour soldaar bi. because I actually designed that uniform based on Atlanta Police SWAT team. nit te uniforme boobu man ci suma boppa maa ko design pour li nga xam ne mooy Atlanta military squad team bi. It was meant for the Gambia Police Force, loolu dama ko defaroon pour police bi Gambia fii ñu sol ko. for their SWAT teams. pour seen SWAT team bi. But the idea was taken up at the State House, waaye nag xalaat boobu State House ñoo ko jël. and the police never used it. police yi musuñ koo jëfoo. And the uniforms too? ak uniforme yi tamit. Yes, that's what I'm saying. They were meant for the police, waaw loolu but laa they wax used it. police yi ñoo ko waroon a jëfoo waaye ñu jël ko nag jëfoo ko foofu. And did that unit come to acquire any name that was reflective of or reminiscent of the fatigues they wore? mbootaay boobu noonu ndax mujjee nañoo am tur si jamono bi nga xamante ne ñoom ñoo doon jëfandikoo uniforme boobu ñoo ko doon sol. They call some refer to them as the black boys. am na ñu leen doon ooyee black boys. Some refer to them as the junglers. am na ñu leen doon ooyee jonglers. But at this stage, did you know that the arresting team were the junglers? waaye si jamono bi ndax xamoon nga ñi nga xamante ne ñoo la ñëwoon jàppa ñoom ñooy jongla yi woon. Yes, I knew them as the blacks. The word jungler came to me after
when I sat and listened to the TRRC, that they were actually referred to junglers. Wow, xamé won na len turi black bi waye nak ne dung len don oyé turi jonglers bi jamono bi TRRC commencé ci la xamné ndeke tur wowu tam dung len ko don oyé. So you were taken to the Mile 2 prison. Your belongings were taken off you. Where in Mile 2 were you taken after that? Légui ñu yobul la bir Mile 2 buñ la fa yobé li nga xamanté lolu nga andalon yépp ñu jël ko sa lox. Légui ci ban bërepp lañ la yobbu fofu ci bir Mile 2 I was taken direct to the security wing. Ñu ma yobbu ci fan ba nga xamné ñu ko oyé security wing. And did anything significant happen later that day? Ndax amna dara li nga xamal lu am solo xewon na fofu nonu ci bés bobu non le? Yes, around between 2 and 3 a.m. Wow, ci digënté ñaari waxtu ba ñetti waxtu ci xaaji guddi. I was removed from my cell by a soldier I later come to know as Jagai. Amna ben soldat Omar Koli. Gannaaw gi sax la xamné moy Jagai di Omar Koli. In your knowledge of criminal justice, Yo sax xam-xam ci walu li nga xamantene moy criminal justice. Is it normal for a detainee to be removed from the cells at 2 a.m.? Da dafa nekk li nga xamantene daf daan far di am ki nga xamantene yang ko denca ci kasso bi fofu nonu nga génné ko ci ñaari waxtu ci guddi. I wouldn't know about what's normal in other countries, but I do know for a fact that in Gambian law, no one is to be admitted or released from the Mile 2 prisons between the hours of 7 p.m. to 7 a.m. How man nak ndax jaadu na ci yeneen réew de waaye xam naa ne réewi Gambie fii jaadu pour koo xam ne yaa ngi ko war a dugal ci kaso bi wala nga war koo génne diggante waxtu juróom-ñaari waxtu yi ci timis ba juróom-ñaari waxtu yi ci suba sa. So all those people that were removed from the cells within that period was a violation of law. tax na nag ba képp koo xam ne génne nañ la seel ci jamono yooyu noonu bon dafa mel ni yàq nga luwaa. This person called Jagai, do you know his real name? Ki waji nga xamantene mom lañ dé oyé Jagai ndax xam nga turam bu déggu bi? Omar Koli. Omar Koli la tudda. Which force did he belong to? Mom si ban bunti karange la boka? I don't know precisely in what branch of the military, but he's in the Gambia military. Gambia Armed Forces. Do you recall his rank? He was a warrant officer at the time. Warrant officer. So when he came to your cell and opened, what happened next? There was another group of soldiers that came with him, and they placed handcuffs on me. And they were very rough. And I complained that the handcuffs were too tight. To who did you complain? Just generally to all of them. And one of them said, "Oh, is it too tight?" I said, "Yes." He came around me and squeezed it much harder. And it actually cut through my wrist. That's how I was taken to NIA headquarters. Do you recall who did that? At no point did I know his name, but at no point have I lost his face. And where were you taken to? NIA headquarters. Tell us what happened along the way. As I was being let out, I noticed there were 2 rows of soldiers on each side of the wall, and I had to pass through them. And as I started to go through them, they started kicking, hitting, and beating you up with the gun butts and just whatever they can do to you for that split second that you're on by their side.
ñu commencé di ma wéxa di ma dóor di ma kurpeñ ak lépp loo xam ne rek war nañ la koo mën a def ci jamono jooju moom lañ doon def. As you try to get to the vehicle. ci jamono ji nga xamee ne diggante bi nga dem pour yéeg ci moto bi. It was just like 15 seconds. dafa meloon ne daal ay simili yu néew la rek fukk ak juróom. Felt like 15 hours. dool daal dafa mel ni sax juróom fukki waxtu ak juróom ngir métit. You sustained any injuries? Amon nga gaañu gaañu sa yaram. Yes, I had some injuries at the time. Waa amoon naa fa ay gaañu gaañu jamono. Do you recall which type of injuries? Ndax fàttaliku nga yem façon gaañu gaañu la woon. There were bruises on my face. ay bruises la amoon ci suma And on my arms. ak suma loxo wi. And actually, someone from the U.S. Embassy, am na ko bàyyeekoo ci US Embassy bi. when they were allowed their first visit, biñ nangoo ñu njëkkaa ñëw pour seet si ma. actually took pictures of it. moom sax amoon na ay nataal yu mu jëloon. So now you are removed from your cell léegi génne nañ la si kaso bi nga nekkoon. and taken to a vehicle, standing vehicle that was waiting. léegi ñu yóbbu la si moto bi nga xam ne moo taxawoon foofu noonu. You were hit, beaten, and butt struck as you were going into the vehicle. ñu ngi la doon dóor di la dóor boppi fetal bi comme ni nga doon doxee yaa ngee dem. And you are now in this vehicle. léegi yaa ngi si biir moto bi. Tell us what happened after that. wax ñu lan moo si toppaat. Where you were taken and what happened along the way. lan fan lañ la doon yóbbu ak si bi ngeen doon dem lan moo xew si yoon bi. We made that short drive to the NIA from mile 2. diggante NIA ak mile 2. And we entered the premises. ñu dugg ca biir NIA. And eventually we ended up in a conference room ñu mujjee egg nag ci benn salle bu mag boo in which sat a panel of police officers whom I recognize as former colleagues. ma fekk fa ay kilifa yoo xam ne ñu ngi ci police bi te ñooñu xàmmee naa leen dama ñoo ma doon liggéey. And a lot of soldiers whom I did not know. ak ay soldats yu bari yoo xam ne nag xawma leen. And there was Langtombong Tamba was there. Langtombong Tamba bokkoon na ci. Musa Jammeh. Musa Jammeh bokkoon na ci. Timbul Tamba. Timbul Tamba. And the others I cannot remember their names. ñeneen ñi mënuma fàttaliku seen tur yi. We want to understand dañ bëgg a gën a faxam rek. the environment within the room. nekkin bi nga xamante ne moo nekkoon noonu nga nekkee woon si biir. How were things organized? mbiri yëpp naka lañ ko doon doxalee. Who was doing what? kan ak kan moo doon def lan. And how organized the whole system was. mbiri yëpp naka lañ ko defaree woon. And how orderly it went. and naka lañ ko doon toppalante. Could you please tell us about it? mun nga ñoo wax. When I arrived in this room, I scanned the area to see who was there that I may know, because I had a very good working relationship with just about every police officer. ba ma eggee ca saal boobu li ma njëkk a def mooy pour seetlu ñan ñoo fa nekk. So I tried. nañu bari ñoo xam ne police yi liggéey naa ak ñoom. So I tried to use that to sort of calm my own nerves. ci laa dal di jëfoo loolu nag pour dalal suma boppa tuuti. And I noticed that this is going to be a very disorganized interrogation. ci laa dal di xalaat daal ci suma xel ne lii daal ay waxtaan ay laajte la yoo xam ne daal du jaar ni nga xam ne noonu la war a jaaree. I am very familiar with professional police techniques and interrogation styles. man xam naa bu baax ni nga xamee ne liggéey police bu jaar yoon ni nga xam ne noonu lañ koo defee ci laajte ak tontu yoo xam ne moo war a dox ci diggante bi. And I know that is very lacking within our system here in the Gambia. xam naa ne loolu moom nekkul di dox fii ci suñu réew mi fii Gambia. So there is going to be a level of chaos. bon dina am ndax xëj na jaxasoo boo xam ne dina am. And one has to be careful what you say, because you could be asked the same question in different forms by different people. te ku ci nekk nag su boobaa war ngaa bàyyi sa xel ci li nga wax ndaxte benn façon ngi laajte bi kenn dina la ko laajee anam bi keneen laajee la ko ci beneen anam. And they are not going to record it. te loolu nekku ne dañ koo binda. My first impression was these people are more interested in feeding a narrative that somehow they want to take back a message that yes, this happened and these are the people and this is what they did. li ma njëkk a seetlu rek mooy ñoom daal seen jataay boobu liñ bëgg a am rek mooy amee ko ci ñun ne waaw nii lii lañ def nangu nañ ne waa lii lañ def. I noticed a
different approach between members of the police force and members of the military and the NIA. Seetlu naa itamit ne anam yi nga xam ne noonu la ko militaire bi doon jëlee ak ni nga xam ne noonu la ko police yi doon jëlee ak ni ko NIA doon jëlee am na uute bu ci nekkoon. First, I'm sorry about that, Mr. Chair. I'm just expecting a message which would help us with scheduling. So my phone had to be on. My sincere apologies. Mr. Jasseh, perhaps first let's talk about who was present and what were their assigned roles, and then we moved on to how things were organized and how they unfolded. Mr. Chair, mangi jegal si lool. Waaye yow seede bi lu ma la laaj mooy mbiri naka leen ko doon defee ak kan ak kan ku nekk lan nga waroon a def si jotaay boobu. From the police, ci fànni police bi. I distinctly remember ASP Lamin Cisse. maa ngi fàttaliku bu baax ku ñoo wax ASP Lamin Cisse. Whom I know was a senior investigator within the Gambia Police Force. nga xam ne xamoon naa ne moom mooy nga xam ne moo jiite woon ñiy def wàlli gëstu ci Gambia Police Force bi. And I had the feeling he was head of the police. He was heading the police team in that setting. tey xamoon naa ne moom moo jiite ñi nga xam ne ñooy kuréeli police yi nekk ci jataay boobu. I also noticed on the side of the NIA seetlu naa tamit ci fànni NIA. that there was one Harry Sambu. am na kenn ku ñoo wax Harry Sambu. And also one Momodu Haidara. ak kenn ku ñoo wax Momodu Haidara. And the other junior officers whom I could not, I didn't know their names. ak ñeneen ñi faree suuf ñooñu nag xawma seen tur yi. And among within the NIA, te ci biir NIA. I had the impression that Haidara was in charge. li ma ci yëg seetlu daal mooy ne Haidara moo leen jiite woon. And on the side of the military, ci wàlli soldaar gi nag. there was Musa Jame. Musa Jame mu ngi fa woon. There was Faling Jabang. Jabang? I can't remember the last name. amoon na Faling bu fa nekkoon mënu maa fàttaliku sant bi. Fali Jabang, yes. There was Fali Jabang. Fali Jabang. Timbul Tamba. Timbul Tamba. Timbul Tamba, yeah. Lang Tombong Tamba was there as well. Lang Tombong Tamba tamang fa woon. And the others, I didn't know their names. ñeneen ñi ñoom xawma seen tur yi. How many people do you think were there? yow so waree xayma ñaata nit ñoo fa nekkoon. The room was very packed, and because you had a lot of soldiers that had their AK-47s with them inside the room. saal ba moom dafa feesoon del de ndax amoon na ay soldaar yoo xam ne ñu nga fa woon te ñu nga amee woon seen feteli AK-47. What do you say to the suggestion that there were no armed men in that room, in that hall? lan nga am pour wax comme suñ waxee ne si biir néeg bi foofu noonu amut kenn ki nga xamante ne mu ngi amee woon foofu gànnaay. That is totally false. loolu moom du benn dëgg. Because the very group that came for me in mile 2, ndaxte ñi nga xam ne ñooy mbooloo mi ñëwoon pour jël si ma mile 2. each had an AK-47. ñoom kenn ku ci nekkaa ngi yore woon fetel. And they came with me right into the room te dañ ñëwoo man ba ci biir saal boobu. and sat with me right in the room with their ak AK-47. man ak fetel yi ñu amee woon. How would you describe the environment, the investigation environment? léegi yow naka nga mën a wax wala sa gis-gis si anam bi nga xamante ñu doon gestu mbir yi naka lañ mel lu wan foofu si biir néeg bi. It was totally chaotic, disorganized. mbir mu jaxasoo la woon torop sax. Disagreement between the different security groups as to approach. ñàkka nangutoo amoon na ci diggante fànn yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ci bunti kaaraange gi ci yan yoon lañ war a jaar. Would you say it was a friendly and calm environment? ndax mën nga wax ne béréb la bi nga xam ne mu ngi daloon. No, it was scary. déedéet lu raklu la woon. It was tense. lu jaxasoo la woon. It was like, I hope I go home alive. That's it. li ma doon xalaat rek mooy yaakaar naa xëj na yal naa dem ñibbiwaat ak suma bakkan. So, any suggestion that the interview environment was calm and friendly and organized, how would you describe that? yow léegi comme yow naka nga koo gisee comme fi nga xamante ne foofu lañ doon def gestu bi foofu dafa nekkoon béréb bi nga xam ne béréb bu dal la woon. Just like this panel? comme fii nuñ toogee fii. It's not true. It was scary. It was intimidating.
It was disorganized. Excuse me. It was disorganized. It was designed to threaten you, to make you feel like your life is in their hands. Dega la bere du ben dega demé wut nonu bere la won bo xamné bere bu raklu la won bere bu jaxaso la won bere la bo xamné dal dañ ko defon ci anam yo xamné bo dugga sé rek da nga tiit ragal. The different institutions were represented there. Can you tell us what were the respective roles? Legi fum nekka ni liggéey kay bunta bu nekka amna nit ñi nga xamanté ebal nañ leen fofu ndax mun nga ñëw nit ñi nga xam ñoo leen fa ebal lan mo nekkon seen liggéey. It's difficult to say. For instance, in this room right now, you can look around and say, okay, these are the commissioner, this is the commissioner, this is his team, that's the lead counsel, that's the media. It wasn't like that. You cannot even tell who in the world was in charge. Wa dina jafe nak ndaxte xam nga fiñ tok ni di nga mëna wax ne commissioner yaangi ni ma jakarlo ñom council baangi ni ñi nga xamne ñoy taskati xibaar yaangi ni di nga ragné ku ci nekk ban bor la nekké waye bobu mom fofa dafa jaxaso won do xam sax kan mo jité kan. Everyone is trying to outdo the other. Ku nekk mu ngi bëggona def lo xamne mo rawli sa morom di def. I mean, when the police would resemble some form of proper interrogation, police fu fekkee ne ñoom dajale nañ ay anam yoo xam ne ci la ñoo jaar ci laajte yi ñoo def. Musa Jammeh, for instance, wouldn't be pleased with it. Maintenant Musa Jammeh xëj na moom loolu du ko neex. And would actually say, bu ko laaj loolu waay. Bu ko defee moom tam dina ne bu ko laaj loolu. And he would ask a question. Moom ci boppam dal di laajte beneen façon. Before you even answer, balaa ngaa tontu sax. yéen da ngeen ñu bëgg a yab xaaral bañ pare rek. Bu ko defee ñu mer ci sa loxo ne dañ ñu bëgg a yab bañ pare. So it was totally disorganized. dafa jaxasoo woon torop. We are live in Banjul, broadcasting for viewers in the Gambia and around the world. This is Jatia's weekday news at 1300 hours. In the headlines, HE President Adama Barrow outlines government's short-term plan to construct and upgrade 50 health facilities across the country. Rural Development Institute concludes a 4-day training for officials of area councils and community development. And a battle of hippos near the Lamin Koto Janjambure ferry crossing point along River Gambia leads to a temporary halt of ferry services in the Central River region. In the internationals, bird singing, a traditional sport in Nigeria, which is certainly not very prominent, but nonetheless attracts its own fan base. Elsewhere, Greta Thunberg, the Swedish teenage environmental activist, turns 18. Well, viewers, these and much more coming ahead in the news with me, Aminata Isanya. Hello and welcome to Jatia's